dad's birthday, so me and my mom planned to make a chocolate cake. And me and my mom went to shops and buy the lots of things for the cake. I'll show you one by one. We bought baking powder and baking soda, butter, cocoa powder, and milk, and eggs, and corn flour, Oh, plain flour. plain flour, and sugar, and that is mixed fruit, I think so. Essence. Yes, it's really call it. And chocolate, my favorite. Okay, white chocolate. White chocolate and white chocolate chips and brown chocolate. Yay. Kavin, ready idea? Yeah, perfect. Okay. I'm going to enjoy to make a chocolate cake with my mom. Let's get into video now. Kavin ma, நம்ம கேக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? Yeah, so இங்க I'm பாருங்க. excited. Okay. Are you excited too? Yeah. செல்லக்குட்டி இங்க பாரு இதுல 1 கப் போட்டுருக்குல? Yeah. அதுதான் 1 கப் சரியா? இது 1/2 கப். இது வந்து 3/4 கப். சோ அம்மா சொல்றாங்க in 1 cup. அம்மா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த plain flour இது வந்து 2 கப்ஸ் போடணும் ஓகே? 2 cups. ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் ஃபில் பண்ணு 2 டைம்ஸ் அந்த மாதிரி போடணும் ஓகே? Okay. கவின் வந்து plain flour போட போறான். Oh my god, be careful, be careful, be careful. That's fine. One more. Faster போடு. Look like I'm digging up. This looks like Minecraft desert sand. ஒயிட்டா இருக்கறனால கவினே இப்போ நம்ம கோகோ பவுடர் வந்து 3/4 கப் போடுவோம் சரியா? This much, the 4 and the 3. Exactly. Whoa, it's so black. Looks like mud. Looks like mud for real. அம்மா இதுல earthworm வர போகுது. Yes, mud be an earthworm. ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோ. Yeah, flap. But that's okay when you put it down. And with the fork, you have to crunch it up. Are you using the fork as a spoon? That's it. Yeah. So லைட்டா இத கொஞ்சம் இப்படி ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். So lumps ஏதாவது இருந்தா Looks like a mountain is collapsing. lumps இருந்தா break ஆயிடும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்றப்போ. சரியா? Yeah, there's more lumps here. Oh, when you touch it in 1 second it breaks. சரி இது போடுறியா? Yep. Oh, looks like what? Look at the cup. Looks like a volcano exploding. Yeah, சரி. அடுத்து நம்ம do baking powder. Powder time. Okay. Look at the tiny spoon. So tiny. Have to put 2 spoons. 2 spoons? 2 teaspoons of baking powder. But this is not tea. Wait. Amma போடுறேன். Okay. I'll hold the cup. Okay. Look it. Oh, it looks like snow. So there's snowing. 2 teaspoons of baking powder. And it looks like the sky is snowing. And now baking powder போட்டுருவா. Yep. Baking soda போட்டுறலாமா? Yeah. This Okay, is வந்து pancakes. 1 teaspoon of baking soda. நீ போடுறியா? Yeah. போடு. ஃப்ளாட்டா அந்த ஸ்பூன்ல போடு. இது நல்லா ஃப்ளாட்டா இருக்கணும். Okay, the
this is 1 teaspoon of baking soda. Yeah. Okay, done. No. நம்ம whisk வச்சு mix பண்ண லைட்டா ஸ்பூன் வச்சு mix பண்ணிட்டு Yeah. அதுக்கு அப்புறம் நம்ம sugar add பண்ணலாம். Mix it லைட்டா. Wow, it's coming out so good. Okay, இப்போ sugar போட்டு mix பண்ணிக்கலாம். Yeah, கவர்மெண்ட் 2 cups. And this color is so cool. That's it. சரி 2 cups of sugar போடு. 2 cups of sugar. இதோ இங்க அந்த sugar நான் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் வந்து brown sugar யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Looks like cocoa powder. Cocoa powder வருதுல்ல. இப்போ நல்ல lumps இல்ல ஏதாச்சும். Yes, no lumps. That's nice. Oh, wow. White and black chocolate மாதிரி இருக்குல்ல, dark Yeah. chocolate மாதிரி. So cool. Hey kids, you have to make this, and whenever somebody's birthday, you have to make this, okay? So இப்போ நம்ம வந்து wet ingredients போட போறோம். So first egg அத தனியா And beat you பண்ணி already எடுத்துக்கலாம். smashed it before. Oh my god. Kids, look at it. It's so cool. And put another one. Yeah. Oh, that was good one. Looks like 2 eyeballs, right? Looks like 2 eyeballs. And mixing time. It makes a satisfying noises. Oh my god, oh my god, oh my god. Look what sound it makes. Okay, அடுத்து கவின்மா salt போட்டுரு. Hey, intada. 1 teaspoon salt போட்டுரு. Just flip it. என்னடா waterfall ஆகுது. Okay, so இப்போ வந்து An egg. wet ingredients போட்டுறலாம். இது நான் 2 eggs beat பண்ணி வச்சிருக்கேன். So let's put it. Oh my god. Oh my god. Looks like a volcano, like a pool. What the? Then we'll do 1 teaspoon vanilla essence. Yeah, can I do it? I won't do it. I'm gonna. என்கிட்ட வந்து mixed fruit essence தான் இருக்கு. கவின்மா எனக்கு மறைக்கிறேன். Oh! Putting 1 teaspoon of this. And look at the egg. There's a bubble. There's a bubble there. Yeah. Then we have to put 1.5 cup பால் போட்டுலாம். 1 cup. Hey, with the Spider-Man பால் will நான் help. மெஷர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Yeah, the Spider-Man is coming for help. Whoa, it's going to explode. It's going to explode. So கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் 1/2 cup butter and oil. I'm going to put the oil. already melt பண்ணி வச்சிருக்கேன். I'm doing the oil. Oil போட்டுறேன் அந்த oil. So refined oil. நான் இன்னைக்கு olive oil போடுறேன். And you have to pour it in here. Yeah. Whoa. I'm going to mix it now. Mix. Not with this, with the whisk. Whisk. Oh, wait. Careful. This is different consistency. What? Look at everything is stuck in there. Ew. ஸ்மூத்தா பண்ணணும், ரொம்ப ஸ்மூத்தா. அப்பதான் வந்து ஏர்ஸ் எல்லாம் அழகா ஃபில் ஆகும். சோ இப்போ நம்மளோட பட்டர் ரெடி ஆயிருச்சு செல்லக்குட்டி. சோ இப்போ நம்ம வந்து பட்டரை வந்து Do you know what is this is made of? Copperstone. I know copperstone. அப்படியா? Yeah. எப்படி தெரியும் செல்லம்? சோ இப்போ வந்து பட்டர் இதுல அப்ளை பண்ணிடலாம், சைட்ஸ் அண்ட் பாட்டம்ல ரைட்டா. சோ Can I taste the butter? You like it? Okay, batter போட்டுறலாமா? Yeah. Pour the batter Kavin செல்லம். Butter. Yay! Whoa, it's so satisfying, right? Whoa. Whoa, it's coming so good. I'm going to eat that.
Wait. You're going to eat this? Okay, that's good. So, இப்போ வந்து ஓவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ 350 டிகிரி செல்சியஸ் or 175 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். ஸோ என்னோடது ஃபாரன்ஹீட்டில் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் 175 டிகிரிஸ். ஸோ இப்போது the oven is ready. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட பேக்கிங் பேனை உள்ள வைக்க வேண்டியதான். Okay. And my mom is using the lobster claws to do that. Tick. Lobster claws, huh? Yeah. Okay. So 45 minutes time set பண்ணனும் இப்போ. So 40 to 45 minutes set பண்ணிட்டு நம்ம 40 minutesல பார்க்கலாம். And திரும்ப ஒரு 5 minutes வெச்சிட்டு let's the baking start. Okay. I'm eating cucumber. ஸோ அந்த கேக் பேக் ஆகிற டைமில் நம்ம வந்து இந்த சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி அந்த டாப்பிங் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்காக நான் வந்து குக்கிங் ஒயிட் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து மைக்ரோவேவ் ஃபார் 35 seconds to 40 seconds அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டிபெண்டிங் அப்பான் இட். ஸோ நான் 35 seconds வைக்க போகிறேன் and I'm going to watch it. ஸோ நான் வந்து ப்ரௌன் சாக்லேட்டும் மெல்ட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் டு டெக்கரேட். ஸோ இது எல்லாமே டெக்கரேஷனுக்காக தான். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் இட். நான் கொஞ்சம் எடுத்து நான் ஆல்ரெடி இதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ எவ்வளோ தேவையோ நம்ம அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது let me put it inside for 35 seconds. Yep. What? பண்ண போறேன் ஒயிட் சாக்லேட் இதோட. And she's going to do a music note. Yeah. It's done. Chocolate is the art. Yes, we are done. Let it dry. That is dry and only chocolate idu art. நம்ம எடுத்து அப்படியே டாப் பண்ணிக்கலாம். Chocolate art. Yeah. Super. Yummy chocolate cake ready. Amma super decorate paranga. Let's show the cake now. ஏன்டி மியூசிக் நோட்ஸ் அம்மா டெக்கரேட் பண்ணனும் தெரியுமா? ஏன்னா அப்பாக்கு எனக்கு வந்து சூப்பரா பிடிக்கும் மியூசிக். நானும் அம்மாவும் வந்து வாலி டெக்கரேட் பண்ணுவோம். அண்ட் நானும் அம்மாவும் டெக்கரேட் பண்ண சூப்பரா டெக்கரேட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்பா ரொம்ப பிடிச்சது. Happy birthday to you. Happy birthday dear Appa. Happy birthday to you. May God bless you dear. May God bless you dear. May God bless dear Appa. Happy birthday to you. Yay. கேக் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. சூப்பர் கேக் from அம்மா. Happy birthday அப்பா. Happy birthday hug. Happy birthday. Hug and kiss. Okay. Bye bye. நான் கேக் சாப்பிட போறேன். நீங்க வீடியோ பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுங்க. கேக்